micro teaching lesson plan format 1. You have taken 9th class, topic is cancer, duration we have only 6 minutes, skill is 1, reinforcement. That's over. You have to maintain like this. Micro teaching lesson plan for format 2, that is pertaining for any subject. You choose your methodological wise. Only 6 minutes, types of lenses. Again, format lo lesson plan already you have taken 6 minutes, 6 minutes, 12 minutes లో 2 సెషన్ లో 2 లెసన్ ప్లాన్ కంప్లీట్ చేసేసావు. ఫర్ దట్ లెసన్ ప్లాన్ ఫార్మాట్ 1, టీచర్, డేట్, ఆ తర్వాత కోర్సు టైటిల్, ఇన్స్ట్రక్షనల్ ఆబ్జెక్టివ్స్, కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్, కాంటెంట్ ఈజ్ ఎనిమల్ టిష్యూ, రైట్ సైడ్ అంతా కూడా ఇన్స్ట్రక్షనల్ ప్రొసీడింగ్స్. ఇక్కడ మళ్ళీ క్లోజర్లో culmination or closing or conclusion. Students are able to understanding the concept. Evaluation proceeding by framing questions on different types of tissues. Instructional, textbook, charts, pictures, models, etc. Next. Number 2. Likewise, I have given copyrights to you. You decide, you write as you desire in your own language. Same copy should not be copied. Next, these are the formats after lesson plan you are going to affix with the record book. Number 3 is like this. Here, organizing lessons. Lesson plan preparation 0 to Urdu medium 0 to 5 ఉన్నది. అక్కడ మీరు ఏం చేయాలన్నా ఓన్ ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి యూ షుడ్ నాట్ గివ్ ఎనీ 0, 0, 0 or 1 or 2. యూ హ్యావ్ టు ఆప్ట్ ఓన్లీ 3 to 5. అట్లా ఇచ్చినట్టయితే బిలో యావరేజ్ కాకుండా సాటిస్ఫాక్టరీ విల్ బి టేకింగ్ ప్లేస్. లెసన్ ప్రెజెంటేషన్ సేమ్ మార్క్స్. నెంబర్ 4, యూ హ్యావ్ టు రైట్ సేమ్. 5 కూడా అంతే. యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్, యూ హ్యావ్ టు రైట్ యాజ్ యూ అబ్జర్వ్. 6 ఆల్సో ఈస్ దేర్. నౌ లెసన్ ప్లాన్ 1, 2 ఈజ్ ఓవర్. అండ్ దెన్ అప్ టు 6 అబ్జర్వేషన్ షీట్స్ బై యువర్ పీర్ గ్రూప్ అంటే అబ్జర్వర్స్. ఇప్పుడు రిఫ్లెక్టివ్ టీచింగ్. వాట్ డూ యూ మీన్ బై రిఫ్లెక్టివ్ టీచర్? దీన్ని 1990లో ఒక రిచర్డ్ అంటోడ్ కనుక్కున్నాడు. ఓన్లీ 1 page యూ హ్యావ్ టు రైట్ దట్. అండ్ దెన్ రిఫ్లెక్టివ్ టీచింగ్ రన్నింగ్ నోట్స్ వాజ్ దేర్, ఇంట్రొడక్షన్ ఎట్సెట్రా. నౌ అగైన్ లైక్ వైజ్ మైక్రో టీచింగ్ లెసన్ ప్లాన్ 1, 2 మాదిరిగానే యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్ ద రికార్డ్ బుక్ రిఫ్లెక్టివ్ టీచింగ్ 1. దిస్ ఈజ్ ఫర్ 20 minutes. దట్ వాజ్ మెంట్ ఫర్ ఓన్లీ ఎంత 6 minutes. రిఫ్లెక్టివ్ టీచింగ్ 2. ఈ విధంగా కూడా ఇది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ అక్కడ ఏవైతే 6 ఉన్నాయో 1, 2 ఫార్మాట్ 1 to 6 సేమ్ షుడ్ బి అఫిక్స్డ్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్టివ్ టీచింగ్. దట్స్ ఓవర్ ఆఫ్ యువర్ మైక్రో టీచింగ్ లెసన్. నెంబర్ 1 రన్నింగ్ నోట్స్ అంటే ఏడబ్ల్యూ డైట్ అలెన్ దగ్గర నుంచి మొదలుకొని నిన్న చెప్పినటువంటి కొత్త వరకు అది రాసిన తర్వాత 6 నిమిషాల లెసన్ ప్లాన్ మైక్రో టీచింగ్ షుడ్ బి మెయింటైన్డ్ ఫర్ 2 formats, 2 lessons, 2 sessions pertaining only each of 6 minutes. ఆ తర్వాత మళ్ళీ formats observation sheets, otherwise you can say 1 to 6 should be affixed. Then you have to reflective teaching, that is also you can say running notes or introduction. Only 1 page is there. And then next reflective teaching, almost all steps. ఆ స్టెప్స్ మీకు ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ స్టెప్స్ ప్రకారంగా మీరు రాసి రిఫ్లెక్టివ్ టీచింగ్ 01 and 02 రాసిన తర్వాత అగైన్ అఫిక్స్ ఆఫ్టర్ లెసన్ ప్లాన్ 2 ఫార్మాట్ ఇక్కడ కూడా మళ్ళా అబ్జర్వేషన్ షీట్ పెట్టాలి. దట్ ఈస్ ఓవర్ యువర్ మైక్రో టీచింగ్ లెసన్. సిడి, ఏడి, పిడి. నౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు అండర్సన్ ఆర్ బ్లూమ్స్ టాక్సానమీ. లారిన్ డబ్ల్యూ అండర్సన్ అనేవాడు ది క్లోజెస్ట్ కొలీగ్ ఆఫ్ బెంజమిన్ సామ్యుయల్ బ్లూమ్, షికాగో యూనివర్సిటీ యాజ్ ఎ ప్రొఫెసర్, బిజినెస్ పార్ట్నర్. అప్పుడు బ్లూమ్స్ టాక్సానమీ సిడి వీళ్ళంతా కూడా కంబైన్డ్గా బ్లూమ్స్ టాక్సానమీ ఇచ్చారు అండర్ ది లీడర్షిప్ ఆఫ్ బ్లూమ్స్. కాబట్టి ద టైటిల్ హెస్ గివెన్ ద బ్లూమ్స్ టాక్సానమీ. ఇట్ వాజ్ ఎ గ్రేట్ బొనాంజా ఫర్ ది ఎంటైర్ వరల్డ్, దోస్ ఆర్ లర్నింగ్ బై స్టెప్ వితౌట్ ఎనీ కష్టం, ఇష్టంగా చదివేటువంటి అవకాశం వచ్చింది. కానీ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్
for getting all-round development, basing for educational objectives easily to grasp this item, the Bloom's taxonomy is eagerly awaiting a ready-made available for us. దీంట్లో 3 H's అని చెప్పినాం, హెడ్, హార్ట్, హ్యాండ్స్. కాగ్నిటివ్ డొమైన్ తర్జన భర్జన చేసుకున్న తర్వాత క్రాత్వెల్ అండ్ అండర్సన్, దో Krathwohl was the direct student of Bloom's and Lorin W. Anderson was the partner having the patent rights in those days. They were concentrated in the cognitive domain, CDలో, జ్ఞానాత్మక రంగంలో. అక్కడ they were grasping the errors, grave errors. So, అప్పుడు ఏం చేసింది లారెన్ డబ్ల్యూ అండర్సన్ క్రాత్వెల్ ఇద్దరు కలిసి డాక్టర్ డిహెచ్ Krathwohl ఇద్దరు కలిసి ఏం చేశారంటే నో ఈవెన్ దెన్ ఈజ్ మై బాస్ బట్ గ్రేవ్ ఎర్రర్స్ ఆర్ దేర్ ఇఫ్ we are transmitting the item to entire world, the entire world will be in a dual drum, so it can be rectified. The grave errors should be removed, erased and eradicated. The system which is very hygienic condition to learn the Bloom's taxonomy, it can be RBT, means revised Bloom's taxonomy. From 1956 to 2001, it is the under system followed by the Bloom's taxonomy. But Anderson has given 2001 revised Bloom's taxonomy. The entire Bloom's taxonomy was revised for removed. After removing the errors and mistakes and grave faults in the taxonomy, it was a great presentation to the global people. Now we are, since 2001, blindly we are accepting and utilizing in our real lives. Every teacher throughout world, Lorin W. Anderson 2001 and D.H. Krathwohl ఇచ్చినటువంటి Bloom's taxonomy మాత్రమే రాస్తున్నాము. In examination in second semester compulsory one question will be getting. Blindly you can have the question paper. You write the lesson plan, the RBT revised Bloom's taxonomy of 9th class అనొచ్చు, లేకపోతే Bloom's taxonomy అనొచ్చు. ఏదన్నా కానీ వన్ అండ్ సేమ్ కాబట్టి జస్ట్ బ్లైండ్గా నువ్వు మొత్తం కూడా ఇవి రాయాల్సిందే స్టెప్స్ వైజ్. ఇక్కడ కాగ్నిటివ్ డొమైన్లో ఆయనకు అసిస్ట్ చేసినటువంటి బ్లూమ్స్కు, బెంజమిన్ సామ్యుయల్ బ్లూమ్స్కు ఆ రోజుల్లో అప్ టు 1956, 1948లో పుట్టినాక 1956 తర్వాత బిఎస్ బ్లూమ్ ఒకడు, లారెన్ డబ్ల్యూ అండర్సన్ బేస్, కెల్లీ ఇన్ ది ఇయర్ 1977, డాక్టర్ డిహెచ్ క్రాత్వాల్, బిబి మారియాన్, తర్వాత ల్యూటాన్ 1973, పెంట్రిచ్ అండ్ పిఆర్ మేయర్ ఆర్ఈ పెంట్రిచ్ ఒక్కడే, తర్వాత అరిసియన్ పిడబ్ల్యూ, క్రుంక్ షంక్ కేఏ, ఆర్ఆర్ రాస్, జే విట్రాక్ ఎంసి, వీళ్ళందరూ కూడా ఇతనికి అసిస్టెన్స్ చేసినటువంటి విధానంలో ఉన్నది. ఇది కేవలం బ్రెయిన్, మెంటల్, ఇంటెలెక్చువల్ ఎబిలిటీస్, ఐక్యూ అండ్ నోయింగ్, హెడ్ లో వచ్చేటువంటి ఆలోచన పరంగా ఇది పనిచేస్తుంది. నౌ అండర్సన్ హ్యాస్ గివెన్ ద సూపర్ డూపర్ కరెక్టివ్నెస్ ఇచ్చినటువంటి ఈ టాక్సానమీ. నెంబర్ 2 ఈజ్ ఏడి. ఏడిలో డేవిడ్ ఆర్ క్రాత్వాల్ 1964 అండ్ మ్యాసియా ఇన్ 1973. They have supported and cooperated co-authors for this Bloom's taxonomy. And in PD, psychomotor domain, మానసిక చలనాత్మక రంగం, మారం. ఎంత చేసినా మేము మారం, చదువు మాత్రం కంపల్సరీ చదువుతాం అనేటువంటి విధానం మీరు ఉన్నారు. ఎలిజబెత్ సింప్సన్ in the year 1969, R.H. Dave, who belongs to India, in the year 1970, Davy, Haro A 1972, Fulst and Engelhardt MD, వీళ్ళందరూ కూడా సైకోమోటార్ కోసం సర్వీస్ చేసినటువంటి ఇతోధికమైనటువంటి సైంటిస్టులు. వీఆర్ బేసింగ్ ఆన్ దిస్ 3 CD, AD, PD మీద మాత్రమే మనం వీఆర్ మేకింగ్ టీచింగ్ ప్రాక్టీసెస్ ఫర్ ఎంటైర్ వరల్డ్. కన్క్లూజన్: మైక్రో టీచింగ్ ఈజ్ ద టీచింగ్ having the based on concept training. Without concept training there will not be any micro teaching. It can be applied and utilized. Pre-service like you even doesn't want to become teacher also,
it is also a very necessity for them. In service stages also, it is professionally to achieve their skills, etc. Like me, after retirement 11 years means I may be doesn't have any present atmosphere teaching. సో ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ ఎప్పుడో పాస్ అయి ఉంటాడు. ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ఎఫ్ఆర్సిఎస్ లండన్ అవి ఇవన్నీ లేటెస్ట్ వస్తున్నాయి స్పెషలైజేషన్తో. ఇంకా మనము అట్లాగే ఉంటే కష్టం కాబట్టి దిస్ మైక్రో టీచింగ్ సమ్ టైమ్స్ విల్ గివ్ ద కోచింగ్ ఆర్ ఓరియంటేషన్ కోచింగ్, ఇన్ సర్వీస్ టీచింగ్ కోర్స్, ఇటువంటివి కూడా ఆ ఓల్డ్ అయినటువంటి పాత చింతకాయ పచ్చడిని కూడా పిలిచి ఒకసారి ఫ్రెష్ చేసేసి మైండ్లో కూర్చోబెట్టి పంపుతారు. సో దట్ he will be more helpful for in his professional. The micro teaching helps medicos, pharmacy, dental, nursing courses and teaching to improve their self-confidence without fail and skills. It is nothing but a vehicle, a beacon lamp, a torch, a lighter to continuous training to the pre-service and in-service, and an excellent way to build up the skills and confidence, particularly to experience a range of lecturing or tutoring style. Learn and practice giving constructive feedback. Sometimes destructive may take place. Even after that destructive also committing, the micro teaching is the concept, such a concept we should not forget. We have instantly rectification process after getting the feedback. ఇక్కడ మనం కరెక్ట్ కనుక చేసినట్టయితే మ్యాక్రో టీచింగ్లో వి నెవర్ అక్రాస్ ఎనీ మిస్టేక్ ఆర్ ఎనీ ఓవర్ అవుట్ ఆఫ్ ది సిలబస్. వీ షుడ్ నాట్ టచ్ ఆల్సో విత్ ఇన్ ది ఫ్రేమ్వర్క్, విత్ ఇన్ ది టీచింగ్ పర్పస్ ఉండడం జరుగుతుంది. అందుకే ప్రతి ఐటెంలో బీటెక్ అయినాక కానీ మెడికో 5 years కోర్స్ అయినాక 1 year అప్రెంటిస్షిప్ ఎందుకు ఇస్తారు అని అంటే ఆ అప్రెంటిస్ టు డెవలప్ దేర్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్, అందుకే మెడికో అని అంటారు. ఆఫ్టర్ అప్రెంటిస్ దే విల్ బి నోన్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ డాక్టర్ ఫుల్ ప్లేడ్జ్. మైక్రో టీచింగ్ ఈజ్ ఎ సిస్టమ్ ఆఫ్ కంట్రోల్డ్ ప్రాక్టీస్. టోటల్ కంట్రోలింగ్ సిస్టమ్ విల్ బి ఇన్ ది క్లచెస్ ఆఫ్ ది టీచర్ ట్రైనీ. Competency in one skill compulsory is developed before proceeding to another skill one by one, so as to stepping into the macro or period plan. All institutions are using throughout world the micro teaching without fail as a mandatory and mandatory. This model to raise their level of the teacher competency, intellectuality, IQ in particular and in many skills. This is the micro teaching over.